Lalaki nga gagamit og eyeglass. Wala na. Ano yung yun? Okay, next. Next. User sa iPhone 17 Pro Max full page. Pwede Samsung. Next. Bring me babae nga all black. Ay, sila Judy. All black wala man ako. Okay, trivia. Ano ba trivia? Kung hindi maka-answer ani, paano na natag-ani diri? Who TV baptized Jesus? Who baptized Jesus? Mga si Tia, may nalit. Okay, next. Listen carefully. Who climbed a tree to see Jesus? Who climbed? Zacchaeus is correct. Sakto na po dahil. Okay, next question. Listen. How many days did Jesus fast in the wilderness? Pila siya kaadlaw nag-fasting. Okay, 40 days. Very 40 good. Days, correct. Correct. Bunalis kay. Next question. Next question is, what did God create on the first day? Light. Allah, very good. Next question. Ikapila nakatuig ang DBF karon. 29 is correct. Amel Denny, oh. Sige, next question. What is the greatest commandment according to Jesus? Love the Lord With all your heart, soul, and mind. That is correct. Bring me tawo nga naay puti og buhok. Dali! Ay, bote! Ay, ayaw yung kusga. Ayaw na, nakaon na. Okay, next question. Trivia, listen. Paminaw, okay. Who was the oldest man in the Bible? Ano, answer. Okay, next question. Next question. Who defeated Goliath? David. David. Correct. Okay, next question. Who was known as the strongest man in the Bible? Samson. Next. Okay, next question. What was Jesus' first miracle? What was turning water into wine. Correct. Okay, last two. Okay, and now, mga sa mga trivia questions. Karon, gakinahanglan ni og four groups. Four groups. Group 1. Kung hindi itong ganahan mo, apilo games, doon lang, doon. Sige, ayaw sa i-groupings, doon lang sa. Sige, doon lang sa doon. Doon, sayon na yun kayo niya game. Sayon, very sayon. Tintin! Come on, DJ! Bro. Ay. Tintin! DJ! Sa may line, ganahan, malula. Pwede ragin tayo. Sige, Tintin, JJ, yun yan, ice cream. Sige. Sige, count. 1, 2, count.
according to your height. Ano lang. Fall in line according to your height. Akin lima, bata. Tanan na, tanan. One line lang. Adri. Okay. Fall in line according to your height. Sige ba din? Okay, sanda. Fall in line according to your height. Sige, sige. Okay. Sige. Fall in line. Sige, Bing. Kamu. Sige na, dali. Ayaw na kayo tayo ang games. Sige na, join na mo. Di mo kaya makalawa ng prize? Very good, thank you. Kamu. Sige na. Sige na. Bila mo. Again, Bill. Sige. One. One and the other. Ate Abs, tulo na Wala lang. na yung Mabel? Sure na? Wala na ha? Okay, sige. Ang name ani nga game is guess the lyrics. Lyrics. Nako i-play. Nako i-play inyong Tagalog sa sumpay. Okay? Ano sa mga sa layo? Bigay, murag na. Ano? Sige, layo. Kung kinsay, mo tag na, wala din sa tubangan. Okay? Ha? Okay. Ay, sorry, alam ko na pa istorya. Well, istorya, pero ganahan mo, pwede pagkakahon. Okay, sige, trial. Trial. Sige. I am free to live for you. Wrong! Okay na to. Okay? Okay, sige. Sige. Pwede ba still? Sige. Ready? Okay, so now may 1 point. 1 point, best of 5 din. Sige. Gadungan mo. Sige. Ano lang. Na representative. Pwede na mag-coaching. Pwede na siyang mungan. Kung kinsa yung nang wala. Ano ka? Sige, representative. Sige, taas ang kamot ha. Kaso, sige. Para mawala. Okay? Next. Sige. Inyong representative. Dili, dapat na isa. Isa man gyud. Ano, kinsa dili? Kani. Pwede ninyo siya tudluan. Pwede ra. Basta paanhanay o isa ka mo. Okay. Next.
children. Jesus Christ, my living hope. Very good! 3, 1. Hindi, nauna siya. Maklaro, mga kinsay nauna. Okay, next. Ikaw. Sige, Madam Judy next o Pastor Ken. Versus Judy. Okay, next game. Okay, sige. Ano sa kamo pa human? Napay next game. Next and last game. Next and last game. Daog na, kamo na ang daog. Kamo na ang daog. So, kuhan mo na mo 5 points. This time, mo na siya ang last game na to. Okay, siguro sa tabulag-bulag. Ang gitawag niya siya ang game, guess the word. Tinawag niya siya ang tagnaon. Kung saan siya ang word. Okay. Asa naman to mga grupo? Asa naman to mga group? Sige. Asa naman to? Ready in 5. Asa naman na 4. 3. 2. Mamorbid na lang yung hangdaog. 2. Balikog 0. 1. Asa naman to group to diri? Sige. Dili mo dapat dali mo dali. O dali. Atras mo gamay, atras. Atras gamay, atras. Sige, mo na siya gitawag og guess the word. Listen carefully. Guess the word. Nami kita dira nga word nga yung tagdaon unsa siya nga word yun. For example, trial tani ka na. Saan basa? Bible. Ang iyang word is Bible. Yan, okay, nag-gets na? Kinahanglan, sino nagyapon na mo'y one representative, ma-raise ra og hand. Ready ha? Go Lex! Isa kong ginang gani? Isa. Covenant. Okay, 1 point. Okay, sige next. So finally guys, nahuman na ang kanang simba. Pero siya nahuman. Actually kami kaya nang hipos pa man. So tara. Diba? As you can see, akong outfit kanina gahils-hils ko pero di jud makalahutay no. Shoes, rubber shoes. Bye. Hi there. Bye-bye.